Okay. So today's agenda, right? We'll try to access the Looker BA. So I'll explain what are the required steps to log into Looker BA. So we discussed yesterday, right? Before try to access the Looker BA, we have to, we have to register ourselves inside Google Cloud Skill Boost application. Not only Looker, there are n number of applications which are related to GCP, Google Cloud Platform. దానికి సంబంధించిన ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా యూ కెన్ యాక్సెస్ ఫ్రమ్ దిస్ అప్లికేషన్. కొన్ని కాస్ట్ ఉంటాయి, కొన్ని ఫ్రీ ఉంటాయి. సో డిపెండ్స్. బట్ Looker is free of cost. Okay, but there are some limitations. I told you now. So each lab we can access only 5 times. We have hundreds of labs, don't worry about that. But each lab we can access only 5 times. Few labs duration is 30 minutes. We have 45 minutes. Others have 1.5 hours, like that. It depends upon the criteria. Okay. Let's open the Google Cloud Skill Boost. See, you have to enter Google Cloud Skill Boost. Then you have to select this first link. So now click on sign in. Okay, here you have to choose your Gmail ID. So you can select anything. Click on whatever Gmail that you want to use. It's up to you guys. That's it. Now we are successfully able to log into Google Cloud Skill Boost application. From now, we have to access the Looker BA. Okay, to access the Looker BA, click on the Explore. Okay, if there is search bar here, just type Looker. That's it, and enter. It will give n number of options. See, n number of options. Wherever lab is there, or wherever quest, QUEST quest, వాటిలో we can access the Looker BA. Wherever lab and quest is available, from there we can access the Looker BA. Okay, I just select the first one. Click on Start Lab. ఇవన్నీ కామన్ కదండి. ఐఎమ్ నాట్ రోబోట్. ఇవన్నీ మీరు చేయొచ్చు. స్టేట్స్, ఎక్కడైతే స్టేట్స్ ఉన్నాయో ఆ స్టేట్స్ అన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇది మనం రెగ్యులర్గా చేసే పని. Traffic lights, this one, this one, this one, this one. Okay, we have 4 traffic. That's it. Now, when I click on the Start Lab, it will generate 2 things. One is username, another one is password. మనము ఆ లుక్కర్ ను యాక్సెస్ చేయాలి అంటే you have to provide this username and this password. That's it. Before that, click on this Open Looker. Click on Open Looker. ఇది మీ రియల్ టైమ్ లో వాడేది. సో యూ విల్ హ్యావ్ దిస్ లింక్ ఇన్ రియల్ టైమ్. యువర్ లుకర్ విల్ లాగిన్ విల్ బి లైక్ దిస్. ఇలా ఐకాన్ ఉంటుంది, లాగిన్ ఉంటుంది, ఇక్కడ మీ యూజర్ నేమ్, ఇక్కడ పాస్వర్డ్ ఇస్తారు. ఈమెయిల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యువర్ యూజర్ నేమ్. ఓకే, ఇక్కడ పాస్వర్డ్. దట్స్ ఇట్. గో బ్యాక్ హియర్, కాపీ ద యూజర్ నేమ్. జస్ట్ కాపీ. ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంది కదా, కాపీ. జస్ట్ కాపీ దట్. కాపీ, paste in the email box. Don't give your email ID. మీ యొక్క ఈమెయిల్ ఐడి ఇవ్వకూడదు. జస్ట్ ప్రొవైడ్ ద వాట్ ఎవర్ యూజర్ నేమ్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఓవర్ దేర్. ఎస్. దెన్ కాపీ ద పాస్వర్డ్. This one. Click on login.
Even real time lo kuda you just give your username and password. Even I am also. Never అవసరం లేదు. This is the home page of Looker. Now we are able to log into Looker page. So real time లో కూడా ఇలాగే ఉంటుంది the home page. నేను మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ, you no need to install any IDE or any kind of software. Power BI ఎలా ఉంటుందంటే you have to install the desktop Power BI desktop. That's a different IDE. Is it a cloud based? Since it's a cloud based, just browser is enough. Browser ఒక టూల్ గా ఒక ఐడిగా పనిచేస్తుంది లోకర్కి. Is it web application? ఆల్మోస్ట్ అలాగే చెప్పచ్చు వెబ్ అప్లికేషన్. ఓకే, ఎలా ఉంటుందంటే ఆ బ్రౌజర్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ అ టూల్ ఆర్ ఐడిఈ అండ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సి యూ హ్యావ్ ఇట్స్ ఎ మెయిన్ మెనూ. దీన్ని మనం మెయిన్ మెనూ అంటాం. దాని కింద ఎక్స్ప్లోర్, డెవలప్, అడ్మిన్. ఓకే, సిన్స్ we don't have admin level permissions much, రియల్ టైం చాలా ఉంటాయి admin కి, but we don't have any control here. So since we are focusing on the Looker developer, so we no need to bother about the admin activity. We have to focus on only on developer activities. As a developer, you mostly use this develop menu. Develop, ఇది చాలా important. So we use development. చూడండి, ఇది మెయిన్ మెనూ. జనరల్గా లేస్తే వాడి కింద ఇది ఉంటాయి. మీరు ఏదైనా కన్ఫ్యూజ్ అవుతే, మీరు ఎన్నిక రాలేకపోతే క్లిక్ ఆన్ దిస్ లుకర్ ఐకాన్, క్లిక్ చేయండి. విల్ కమ్ బ్యాక్ టు హోమ్ పేజ్. తిరిగి వచ్చేస్తాను. ఎలా ఉంటుంది ఇనిషియల్గా నావిగేషన్ కష్టం అవుతుంది కొంతమందికి, ముందుకు పోవాలా ఎనికి పోవాలా. సో ఆ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు క్లిక్ ఆన్ దిస్ లుకర్ ఐకాన్. మీకు రియల్ టైం కూడా ఇలా ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే విల్ గో టు హోమ్ పేజ్. నేను ఏం చేస్తానంటే ఎక్కడో ఉంటానన్నమాట, ఏదో ఫోల్డర్లో ఉంటాను. డైరెక్ట్గా క్లిక్ చేస్తాను, ఇది ఆటోమేటిక్గా హోమ్ పేజ్కి వచ్చేస్తుంది. లైక్ దట్. ఓకే, డెవలప్మెంట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వాట్ ఎవర్ code or lookml code that we are going to write comes under development. Okay, development. చెప్తాను ఏంటి కదా. నెక్స్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ దిస్ వన్ బిలో, డెవలప్మెంట్ మోడ్. We have two modes in Looker. Modes. One is development mode. Second one is production mode. As a developer, you have to enable development mode. ఎలా ఉంటుందంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ రైట్ ఎనీ కోడ్, కోడ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే యూ షుడ్ బి ఆల్వేస్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ మోడ్. కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ప్రొడక్షన్ మోడ్ లో ఉంటారు. బై డిఫాల్ట్ ప్రొడక్షన్ మోడ్ ఉంటుంది. లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటే ప్రొడక్షన్ మోడ్, రైట్ సైడ్ అయితే డెవలప్మెంట్. ఏం చేస్తారంటే ప్రొడక్షన్ మోడ్ లో ఉంటారు, దే ఆర్ ట్రైయింగ్ టు రైట్ సంథింగ్ బట్ ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్. ఏం చెప్తారంటే లుకర్ పని చేయట్లేదు చెప్తారు. సారీ, లుకర్ పని చేయట్లేదని చెప్తారు. నో, because you should enable the development. Guys, give me a minute. I'll just have a water.
Okay, I'm back. Okay. Silly mistake. At least batch లో ఒకరినే చేస్తారనుకోండి ఇలాగే డెవలప్మెంట్ మోడ్ ఆన్ చేయకుండా దే ట్రై టు డూ సమ్ కోడ్. మనం డెవలప్మెంట్ మోడ్ వెళ్ళాలి నాన్ చేస్తూ మన డెవలప్మెంట్ ఎట్లా వెళ్ళిపోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. నువ్వు ప్రాజెక్ట్ల కంటే డెవలప్మెంట్ మోడ్ యాడ్ చేయొచ్చు. ఇట్స్ యువర్ విష్. జనరల్లీ వన్స్ యూ లాగ్ ఇన్ రైట్, జస్ట్ ఎనేబుల్ డెవలప్మెంట్ మోడ్. ఒకసారి నువ్వు డెవలప్మెంట్ మోడ్ ఎనేబుల్ చేస్తే అలాగే ఉంటుంది. ఫస్ట్ టైం యూ హ్యావ్ టు ఎనేబుల్ డెవలప్మెంట్ మోడ్. చూడండి, చూసారా రైట్ సైడ్ కి యు ఆర్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ మోడ్ మీన్స్ యూ కెన్ డెవలప్ సంథింగ్, యూ కెన్ డూ సంథింగ్. ఓకే, అది వద్దనుకుంటే జస్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ కి. Okay, so we have two modes, development mode and production mode. As a developer, if you want to make any changes, if you want to do anything, try to enable the development mode. Without development mode, you cannot make any code changes. That's it. Okay, login అవుతనే చూసుకోవాల్సింది first. Okay, guys, any questions? No. Online buddies? No. No, sir. Yes, sir. Is somebody speaking? Okay. కావాలని నోట్ చేసుకోండి పాయింట్ మోడ్స్ అనేసి, జస్ట్ టేక్ ఎ నోట్స్. డిసేబుల్ చేసినప్పుడు ప్రొడక్షన్ మోడ్ చూపించు. This will allow you to learn. Okay, that's it. Next, click on develop. Here you can see three options: content validator, SQL runner, and projects. Okay, ABI to run a coverage. The code will be there inside the project. కొంతమంది వర్క్ స్పేస్ అంటారు కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్, కొన్ని టూల్స్, బట్ ఇన్ Looker we call it as a project. Even Java developers, Python developers, they'll write a code inside a project only. Project lo ఉంటుంది. Likewise, we have also project. ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ ఉంది కదా, ఇది సర్చ్ బార్ కదా, ఈ కింద ఉన్నటువంటి ప్రాజెక్ట్స్. సో ప్రాజెక్ట్ మెను, search bar, below all these are projects. So Looker team has been provided two projects for us. One is e-commerce project, second one is flights project. Here we cannot create a new project. In a free license, ikkada manaku unna free version lo we cannot create a project. Even real time also, what happens, right? Admin will create the project. So even in my application, if something new has to be created, a new project, I'll just send a note to the admin team. Email send chestanu, naku so and so project name kavali అని చెప్తాను. They will create a project for us. అది జనరల్ గా జరిగే అప్రోచ్. అందరికీ ప్రాజెక్ట్ క్రియేషన్ అలా ఇవ్వరు, ఎందుకంటే ఎవరు పడితే వాళ్ళు క్రియేట్ చేసే ప్రాబ్లం అవుతుంది. A specific person, a proper person should create the project with some certain standards. Okay, that is the reason here also we don't have any permissions to create a project. If you are admin, you can create a project, but since we have a developer access, so we cannot create a new project. But it's చాలా easy, ఏం లేదు.
ఎలా ఉంటుందంటే ప్రాజెక్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్ ప్రాజెక్ట్స్. మనకు 2 ఉన్నాయి కదా ప్రాజెక్ట్స్. సారీ, ఈ-కామర్స్ ఫ్లైట్స్. ఈ పైన ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది న్యూ లుక్ఎంఎల్ ప్రాజెక్ట్ అని. దట్స్ ఇట్. అది క్లిక్ చేసేసి ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఇచ్చేస్తే డన్ అయిపోతుంది. ఏమి చాలా ఈజీ, వెరీ ఈజీ. మీరు కావాలంటే ఆన్లైన్ చూసుకోవచ్చు డాక్యుమెంటేషన్. లుకర్ వండర్ఫుల్ డాక్యుమెంటేషన్. లుకర్ అంత వండర్ఫుల్ డాక్యుమెంటేషన్ ఏ టూల్ కు లేదు, ఏ బిఐ టూల్ కు లేదు. థింక్ అబౌట్ ద పవర్ బిఐ. పవర్ బిఐ డాక్యుమెంట్స్ చదివితే పిచ్చి వేస్తుంది, అర్థం కాదు, ఫ్రాంక్ గా చెప్తున్నాను. బట్ లుకర్ బిఐ డాక్యుమెంటేషన్ అలా కాదు, వండర్ఫుల్ గా ఉంటుంది, చాలా వండర్ఫుల్ గా ఉంటుంది. నార్మల్ పర్సన్ ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఐ వాజ్ లర్నింగ్ లుకర్ బిఐ. నాకు ఎవరు టీచింగ్ చేయలేదు కూడా. ఐ వాజ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు డాక్యుమెంటేషన్. డాక్యుమెంటేషన్ చదువుకున్నాను. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ నో ఏది ఎక్కడ ఉందో. సి, నేను ఒక రియాలిటీ చెప్తాను చూడండి. మీరు ఒక్క ఫ్యాకల్టీని మాత్రమే ఫాలో అవుతే ఆ ఫ్యాకల్టీ ఏం చెప్పినాడో అది మాత్రమే ఎక్కుతుంది. దాంతో పాటు డాక్యుమెంటేషన్ చదివితే యూ విల్ నో ఎవ్రీథింగ్. ఎక్కడ ఏముంది, ఈ ప్రాబ్లం సొల్యూషన్ అక్కడ ఉంటుందో ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ హైలీ రికమెండ్ యూ గాస్. ఓకే, గో టు ద డాక్యుమెంటేషన్ ఆస్పెక్ట్. ఫ్రీ టైం దొరికింది, ఒక టాపిక్ చెప్తాను నేను కదా, టాపిక్ చెప్తాను, నా వెంట ప్రాక్టీస్ చేయండి. జస్ట్ గో టు డాక్యుమెంటేషన్. మన ఎస్ఏ డైమెన్షన్, లోకల్ డైమెన్షన్స్ అనుకోవటం చూద్దాం. ఏమో అన్ని వచ్చేస్తాయి కదా. మనం మీకు నచ్చినట్టు కొద్దిసేపు చూసుకుంటే సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ అంటాం. ఐటీ ఇండస్ట్రీలో సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ చేస్తే ఏ ప్రెజర్ లేకుండా వెళ్ళిపోవచ్చు. అది లేకపోతే కష్టం అవుతుంది. ఓకే, దట్స్ ఇట్. ఇలా ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఇక్కడ న్యూ లుకబుల్ ప్రాజెక్ట్ అని ఉంటుంది ఆప్షన్, సరిపోతుంది. బట్ ఇక్కడ మనము డెవలపర్స్ కాబట్టి వీ డోంట్ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ డెవలప్. చెప్పాను కదా, ఇది ప్రాజెక్ట్ ఆప్షన్. దానికి కింద ఉండే ప్రాజెక్ట్స్. కానీ మీకు చాలా ఉంటాయి ప్రాజెక్ట్ రియల్ టైంలో యూ మే హ్యావ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్. కానీ అన్నీ మీకు కనిపించకపోవచ్చు, అంతే కదా. నీకు ఏదైతే పర్మిషన్ ఉందో అది మాత్రం నీకు కనిపిస్తుంది, రిమైనింగ్ నీకు కనిపించు జనరల్గా అయితే. ఓకే, ఇన్ వన్ ఆఫ్ మై ప్రాజెక్ట్ ఐ గెట్స్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్. నా యొక్క కంపెనీలో లుకర్లో ఐ కుడ్ సీ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ బిల్. ఎగ్జాక్ట్లీ. అంటే మనకి ఏదైతే పర్మిషన్ ఉందో అది మాత్రం ఏదైనా చేయలేదు, మిగతా ఏం చేయలేము మనం. ఓకే, ఇవన్నీ ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే, we let me focus on e-commerce. ఓకే, ఇది ఈ-కామర్స్ ప్రాజెక్ట్. ఆ ప్రాజెక్ట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకో. మన కోడ్ అంతా ప్రాజెక్ట్లో ఇలాగే ఉంటుంది. ఓపెన్ అవుతుంది, ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, ఇది ప్రాజెక్ట్ మోడల్స్ ఉంటాయి, వ్యూస్ ఉంటాయి, దట్స్ ఇట్. లాస్ట్ డాష్ బోర్డ్స్ ఉంటాయి, అంతే కదా. మీరు చేయమంటారు రొటీన్ వర్క్ ఉంటుంది అట్లా కలిపి. మరి కాంప్లెక్స్ అంటే నో. మిగతా బిఏ టూల్స్ పోల్చుకుంటే ఐ డోంట్ నో అబౌట్ క్లిక్ అంత ఐడియా లేదు. అది ఈజీగా ఉంటుంది, కష్టంగా ఉంటుంది. బట్ మిగతా వాటితో పోల్చుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది. ఎస్పెషల్లీ కంపేర్ టు పవర్ బిఐ చాలా ఈజీ. ఓకే, నెక్స్ట్ సారీ, ఇది ప్రాజెక్ట్. ఓకే, ప్రాజెక్ట్ యూస్ మోడల్స్. సారీ, in the click view or the click sense, you will write same like as what you write in SQL scripting. Only few commands are there which will be used in the click by its own, but other than that everything looks like a simple select statement. Instead of the select statement you will use a load small commands. That's all. Okay, cool. See, it's all about ఒకసారి మీరు అది ఫోకస్ చేశారంటే వచ్చేసి మ్యాటర్ ఏం కాదు. క్లిక్ అనేది యాక్చువల్గా అయితే బిఐటీలో ఫస్ట్ మార్కెట్లోకి హెవీగా స్పీడ్గా వచ్చింది క్లిక్కే. నేను ఫ్రెషర్ రైట్. క్లిక్ అనేది మారిపోయిపోతున్నది ఐటీ ఇండస్ట్రీలో. క్లిక్ 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 అని ఎందుకు మారిపోతున్నది అంటే నాకు విన్న వర్డ్ ఏంటంటే నేను చాలా స్పీడ్గా ఉంటుంది అంట అన్నారు. ఎందుకు స్పీడ్గా ఉంటుందంటే మొత్తం డేటా అంతా ర్యామ్ మీద ఉంటుందంట. సంథింగ్ ర్యామ్. కరెక్ట్.
ఎగ్జాక్ట్లీ ర్యామ్ వినటం స్పీడ్ గా ఉంటుంది అది సంథింగ్ అప్పట్లో అన్నారు అలా కరెక్ట్ అది ఐ కరెక్ట్ Yeah, you're correct. ఎగ్జాక్ట్లీ జస్ట్ నేను విన్నా అంతే ఐ డోంట్ నో మచ్ అబౌట్ క్లిక్ బట్ ఒక బిఏ టూల్ పనిచేస్తే ఇంకో బిఏ టూల్ ఈజీ అండి ఏం ఉండదు దట్స్ ఇట్ చాలా ఈజీ బట్ అన్ని బిఏ టూల్ కల్లా డిఫరెంట్ ఏది పవర్ బిఐ నువ్వు క్లిక్ పని చేసినావంటే ట్యాబ్లు నేర్చుకోవచ్చు ట్యాబ్లు పని చేసినావంటే లుక్కర్ నేర్చుకోవచ్చు లుక్కర్ నేర్చుకున్నావంటే క్లిక్ నేర్చుకోవచ్చు అన్ని నేర్చుకోవచ్చు మ్యాటర్ ఏం కాదు బట్ పవర్ బి కాస్ట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ Click is also BA. బిఏ టూల్ క్లిక్ అండ్ క్లిక్ సెన్స్ క్లిక్ వచ్చేసి ఆన్ ప్రైస్ క్లిక్ సెన్స్ వచ్చేసి క్లౌడ్ బట్ కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి క్లిక్ సెన్స్ నేను 2-3 ఆర్గనైజేషన్ లో పనిచేసినప్పుడు ఎలా ఉండేదంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో కంప్లీట్ గా రిమూవ్ చేశారు క్లిక్ ను రిమూవ్ చేసేసి క్లిక్ సెల్స్ క్లిక్ ఇక్కడ క్లిక్ క్లిక్ సెల్స్ కాదు రిమూవ్ చేసేసి ఆ ప్లేస్ లో లుకర్ బి రీప్లేస్ చేశారు కొత్త వాళ్ళు డయాగ్రామ్ చూసారు అనమాట మనకి ఈ బిజినెస్ ఉంది పైన బిజినెస్ ఉంది లాస్ట్ లో క్లిక్ ఉంది క్లిక్ అనేది డౌన్ లైన్ ఉండదు సో వీఆర్ జస్ట్ మూవింగ్ స్లోలీ మూవింగ్ టు లుకర్ బి కొన్నిట్లో ఎలా ఉండదంటే పవర్ బి టు లుకర్ బి The problem here is if they go for the Click has its a standalone cloud base. If they choose the Looker BI, they can get it in a single package if they are using the GCP platform for other projects. If they use the BigQuery or some other databases, then they can get in a single package with very cheap. Whereas in the Click itself it's a standalone tool and it's very expensive when compared to Looker. ఆబ్వియస్లీ అని చెప్పింది కరెక్టే ఎందుకంటే ఇట్స్ ప్యాకేజ్ మనము ఏదో కొంటాం కదా అన్ని బల్క్ లో కొంటాం ఏది కొంటాం రైట్ సామ్సంగ్ టీవీ కొన్నాం అనుకోండి సామ్సంగ్ ఫోన్ సంథింగ్ చూసారు మీరు ఎలా ఉంటుందంటే ఐటీ ఇండస్ట్రీలో ఇఫ్ యు ఆర్ పర్చేసింగ్ సంథింగ్ ఇట్ షుడ్ బి ప్యాకేజ్ అక్కడే డేటా వేరియస్ ఉండాలా దానికి సంబంధించిన బిల్ టూల్ ఉండాలా దానికి సంబంధించిన ఇంకోటి సంథింగ్ అన్ని అలాగే ఉండాలి అలా థింక్ చేశారు అనుకోండి ఏ కంపెనీ కూడా ఒక ప్రోడక్ట్ ఐబిఎం నుంచి ఒక ప్రోడక్ట్ మైక్రోసాఫ్ట్ నుంచి ఒక ప్రోడక్ట్ గూగుల్ నుంచి అలా కొంటారు అనుకోండి కంపెనీస్ దే నీడ్ కంప్లీట్ ప్యాకేజ్ ఫ్రమ్ వన్ కంపెనీ సో సిన్స్ జీసీపీ ఈస్ ఎవాల్వింగ్ అలాట్ గూగుల్ క్లౌడ్ లో బిగ్క్వెరీ చాలా పవర్ఫుల్ డేటా వేర్ హౌస్ నేను చెప్పుంటాను మీకు ఆల్రెడీ బిగ్క్వెరీ స్నోఫ్లేక్ ఇప్పుడు ఐటీ మార్కెట్ లో టాప్ డేటా వేర్ హౌసెస్ ఏవి అంటే ఫస్ట్ స్నోఫ్లేక్ వస్తుంది ఇప్పటికైతే సెకండ్ బిగ్క్వెరీ వస్తుంది ఓకే ఫస్ట్ సెకండ్ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది బిగ్క్వెరీ స్పీడ్ గా ఉంటుంది కాబట్టి దే లోడ్ ద డేటా ఇన్ బిగ్క్వెరీ అర్థమైందా సో వాళ్ళకి డేటాబేస్ వచ్చేసింది లుకర్ కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ద గూగుల్ టీమ్ రైట్ సో దే పర్చేస్ ద బిగ్క్వెరీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద లుకర్ బిఐ ఇక్కడ ఓన్లీ బిగ్క్వెరీ కాదు బీసీపీ అంటాం నేను పర్చేస్ బోత్ సేమ్ ప్యాకేజ్ బట్ క్లిక్ అలా కాదు కదా క్లిక్ వచ్చి సపరేట్ ఉంటుంది అరే డేటా వేర్ హౌస్ సపరేట్ ఉంటుంది క్లిక్ వాళ్ళు కూడా అనుకోండి డేటా వేర్ హౌస్ కి బిగ్క్వెరీనో సిక్వెల్ సర్వర్ బనాల్సి వస్తుంది సో ఇలా ఉంటాయి టోటల్ డిపెండ్స్ ఓకే నాట్ ఆర్టికల్ ఇస్ ఇట్ I can hear you. ఓకే అదర్స్ Right now it will be fine. సారీ Right now it will be fine. ఓకే ఇట్స్ టోటల్ డిపెండ్స్ చెప్తా మీకు ఒక ప్రోడక్ట్ అనేది ఒక బిఏ టూల్ కావచ్చు ఏది వాడాలనేది దెర్ విల్ బి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆ ఫ్యాక్టర్స్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే మనం ఓన్లీ డెవలప్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో థింక్ చేస్తాం అట్లా కాదు రియల్ టైం లాట్ ఆఫ్ ఆస్పెక్ట్స్ హై లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ నుంచి లో లెవెల్ వరకు చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి ఆ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని ఫైనలైజ్ చేసేసి ఒక టూల్ ఫైనలైజ్ చేస్తారు మనకు చాలా తక్కువ తెలుసు చాలా మినిమల్ తెలుసు బట్ హై లెవెల్లో ఉన్న టాప్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ బాగా తెలుసు ఆర్కిటెక్ట్స్ VPs సో they'll decide what should be used నువ్వు చెప్పినంత మాత్రం వాళ్ళు యూజ్ చేయరు పెద్ద ప్రాసెస్ ఏ ఉండదు ఓకే నెక్స్ట్
Second important thing is in development. So we have a development kada, development kada. I'll come back here. See, click on develop. Back alante back arrow. The second important thing is SQL runner. అర్థమైందా SQL runner అంటే while looking at the name, any Yes. idea what it Yep. does? It is just we can, before writing the script or running the script in directly into the Looker, we can have, or we can write a SQL script or SQL commands over there and run the query and test it. If that works, then we can Okay. paste it in the. See, we can execute the SQL queries. Yes. Think about the BigQuery. మీరు BigQuery SQL రన్ చేయాలంటే ఏం కావాలి? మీకు BigQuery ఎక్స్ప్రెస్ కావాలి. SQL సర్వర్ యొక్క SQL queries రన్ చేయాలంటే you will download the SQL Server Management Studio. అవును కదా? Oracle యొక్క queries రన్ చేయాలంటే మీరు ఏం వాడతారు? Oracle ప్లస్ సంథింగ్ ఉంటుంది. ఒక్కొక్క డేటాబేస్ కి ఒక్కొక్క ఐడి ఉంటుంది. వాటి IDE అంటాం. ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్. SQL Server Management Studio అదొక IDE. From there you can execute the SQL queries. But here నువ్వు BigQuery వాడు, నువ్వు Snowflake వాడు, నువ్వు ఏదైనా వాడు, Oracle వాడు. The common place is SQL runner. You can execute queries from here. Okay, అది నీ BigQuery కావచ్చు, Snowflake కావచ్చు, Oracle కావచ్చు, Amazon DB కావచ్చు. The common place is SQL runner. నీకు BigQuery యాక్సెస్ లేకపోయినా కూడా నీకు Looker యాక్సెస్ ఉందంటే you can execute SQL queries from here. It will go to BigQuery, it will get the data for you. That's it. లేదు నీకు Snowflake యాక్సెస్ లేదు, don't worry, but you have access to Looker. You can open the SQL runner, you can execute select simple select statement, it will go to Snowflake, it will get the data. అంటే a common place for every data warehouse. నేను చెప్పాను మీకు ఆల్రెడీ, Looker supports 50 plus 62 plus data warehouses. 62 plus data warehouses. General గా మనం డేటా వేర్ హౌస్ అంటాం, డేటాబేస్ అన్నాం, బికాస్ వీఆర్ డూయింగ్ ద అనలిటిక్స్. డేటాబేస్ కు డేటా వేర్ స్మాల్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, Looker supports around 62 plus data warehouses. చూద్దాం ఏంటి అని. లెట్స్ గో ఫర్ ఆన్లైన్. Looker డైలెక్స్ అంటాం మనం. డైలెక్స్ అంటే జనరల్ గా Looker లో కాదు, ఎక్కడైనా డైలెక్స్ అంటే డేటాబేసెస్ ఆ డేటా వేర్హౌసెస్. అది జావా వాళ్ళకి బాగా తెలుసు, జావా వాళ్ళకి, పైథాన్ వాళ్ళకి డైలెక్స్ అంటే ఏంటి. ఇవన్నీ అమెజాన్ DB సపోర్ట్ చేస్తుంది, అమెజాన్ అరోరా, అమెజాన్ రెడ్ షిఫ్ట్ బాగా ఫేమస్. ఇది ట్యాబ్లో వాడే వాళ్ళు మోస్ట్లీ ఇది వాడతారు, అమెజాన్ రెడ్ షిఫ్ట్ బాగా తెలుసు మోస్ట్లీ. ఓకే, నెక్స్ట్ అపాచీ, డేటాబ్రిక్స్ విన్నారా పేరు? మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళది డేటాబ్రిక్స్. ఎగ్జాక్ట్లీ, థర్డ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది Looker. BigQuery కామన్ గా. మైక్రోసాఫ్ట్ అజ్యూర్ PostgreSQL ఇవన్నీ మైక్రోసాఫ్టే కదా. చూడండి, SQL సపోర్ట్ చేస్తుంది, అజ్యూర్ సినాప్స్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, MongoDB, MongoDB అంటారు, MongoDB, MySQL, ఇట్ విల్ సపోర్ట్ MySQL, Oracle ఇవన్నీ కామన్ కదండి. Oracle, MySQL కామన్. Postgres, SAP HANA. Okay, Teradata, it's a old data warehouse. Teradata, you use చేసాను ప్రాజెక్ట్ లో Teradata. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది Snowflake, ట్రెండింగ్ ఫస్ట్ అంట, టాప్ అంట. కాంపిటీషన్ బిట్వీన్ Snowflake అంట BigQuery. రైట్ మార్కెట్ లో Snowflake అంట BigQuery కాంపిటీషన్ ఉంటుంది. వాళ్ళు GCP వాడారంటే ఇంకా BigQuery ఇంకా తిరిగిగా ఉంటుంది. They choose the GCP, they use the BigQuery. They use BigQuery, they use Looker. That's it. That is the reason it's getting popular.
looker BI. ఓకే, ఇవన్నీ మీరు కౌంట్ చేస్తే అరౌండ్ 62 ఎంతో వస్తాయి. చూద్దాం ఇక్కడ కౌంట్ అక్కడ నుంచాడా చూద్దాం. మేబీ కౌంట్ అక్కడ ఉంటుంది, బట్ ఐఎమ్ జస్ట్ సేయింగ్ ఇన్ ద హై లెవెల్ ఇట్స్ అరౌండ్ 62 ప్లస్. ఎక్కడ చదివాను 62 ప్లస్ అని, అక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ లుకర్ డజంట్ సపోర్ట్ ఎక్సెల్. ఎక్సెల్ కనెక్ట్ అయ్యేసి లుకర్ కనెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ లేదు యాజ్ ఆఫ్. రీజన్ కూడా సింపుల్. ఎక్సెల్ అనేది ఇట్స్ నాట్ డేటాబేస్ ఆర్ డేటా వేర్ హౌస్. When we do analytics, we perform analytics on a huge amount of data, right? Excel support is 20 MB proper ga untadi. That is the reason Looker does not support the Excel. But Power BI supports. Power BI support is practice kosam maatrame. You never use Excel in Power BI 99%. Rare ga 1% lo vaadtave. But if we have Excel or CSV file, if you want to connect from the Looker, you have to load the data in BigQuery or Snowflake. ఎక్కడ మీ ఇష్టం. ఓకే, అక్కడ నుంచి మనం కనెక్ట్ కావచ్చు. That's it. Guys, any questions? No. Okay, ఈరోజు మనం కవర్ చేసింది ఏంటి? మోడ్స్. I have a question. Sorry, I joined today late. I have a question. What are the disadvantages of Looker BI? Disadvantages. Yeah. As of now, identified a disadvantage. So in all cases, I mean, I'm just asking, like, Sorry. in all cases, it will be good only, or is there any? See, in all cases, There is- I would say performance wise is better. Okay. The high factor is performance. Next, Yeah. Git integration we have. It's a cloud based. Okay. Maybe you tell me the scenario, I can tell you the answer that. Whether that scenario is not No. good or not. Like why I'm asking is, so far if you can take any BI tool, there would be like some advantages and disadvantages. Like that, I'm just checking with you. Okay. The thing is right, the disadvantages will be identified once the product is kind of more popular. ఓకే, ఇప్పుడు నేను పవర్ బిఐ అడ్వాంటేజ్ చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు యూజ్ చేసినా కాబట్టి మనకు తెలుసు కాబట్టి చెప్తున్నాడు. ఆ డిసడ్వాంటేజ్ దీంట్లో లేవు, రైట్? దీంట్లో ఉండొచ్చు. దీనికంటే maybe- వచ్చింది అనుకోండి, మేబీ వి బేస్ న్యూ టూల్, న్యూ బిఐ టూల్ కూడా చెప్పచ్చు. ఓకే, బట్ ఐ వుడ్ సే వాట్ డిసడ్వాంటేజ్, విజువలైజేషన్స్ తక్కువ ఉంటాయి లుకర్ బిఐ. అదే పవర్ బిఐలో చాలా ఉంటాయి విజువలైజేషన్స్, చాలా ఉంటాయి. Can we use the third-party visualizations in Looker BI, or No, we cannot use third party, but there is a custom Marketplace. visualizations. Custom Marketplace. visualizations that we can use. okay? But Do we have you can create your own custom visualization as well. There is an option called creating your own custom visualizations. That is a possibility. So, these two ways. Okay, cost-wise, is it bigger when we compare with other BI tools, or Cost similar to the wise, same? from Looker is costly. చెప్పా కదా ఆల్రెడీ మీకు, Looker is a bit costly compared to Power BI. ట్యాబ్లెట్తో పోల్చుకుంటే ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ గానే ఉంటుంది, పెద్ద ఎక్కువ ఉంటుంది ట్యాబ్లెట్తో పోల్చుకుంటే. బట్ కంపేర్ టు పవర్ బిఐ ఇట్స్ కాస్ట్లీ. Okay. ద రీజన్ ఇస్, అది కూడా చెప్తాను సార్, అది కాస్ట్లీ కాదు. ఎందుకు చెప్తాను చూడండి, పవర్ బిఐ మీరు యూజ్ చేస్తే యూ హ్యావ్ టు ఓన్ యువర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, యూ హ్యావ్ టు బై యువర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, సర్వర్స్ కానీ హార్డ్వేర్ కానీ పర్చేస్ చేయాలి. బట్ లుకర్లో అట్లా కాదు కదా, ఎవ్రీథింగ్ దే విల్ ప్రొవైడ్ టు యూ. కాబట్టి కొంచెం కాస్ట్లీ అనిపిస్తుంది, బట్ నాట్ దట్ మచ్ కాస్ట్. అది మీకు అర్థం కాకపోతే చెప్తే, బట్ దట్ ద ఫ్యాక్ట్. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్?
What is the main part for this lookup BA? Is LookML only, or is there any other things? Is the major part? May I know your skill set? I'm from MicroStrategy background. Sorry, Micro Microsoft background. MicroStrategy developer. Oh, MicroStrategy developer. Okay, Yeah. cool. So here, right, we use lookable only. See, the thing is, right, whatever code that we are developing, right, it's lookable code. Okay. That's it. Yeah. Do we have Got it. option? I'm good. Yeah. Thank Idea you. of the MicroStrategy. It's also for BA tool. Do we have option here like every time whenever we try to run the or execute any queries here in the SQL or Teradata we will maintain in a tab format, right? Tab 1, tab 2, tab 3, something like that if you want to run some query. Can you please speak a bit slower? Okay, in the Teradata, for example, if you want to run like 3 to 4 queries, so we will maintain in a tab format. Tab 1, we will run the one query. Tab 2, second query, and tab 3. The same way, do we have an option here to run the queries in like that in the No, white no. canvas, No, you or have only to one write query your at a query time? directly here. That's it. Okay. You don't have any tab thing here. Hmm. Whenever But we if you need tab thing, right, directly go to Teradata. If you have direct access to Teradata, you can directly run the queries over there. No, we don't have that option. We don't have the Teradata. It's going to be written. But I'm just asking here, like in the Looker. See, are you asking in your project or in general? Huh? Are you asking in your project you don't have Teradata access, or else you are asking in general question? In general question, Teradata, leave it about Teradata. I know about the Teradata. In general, I'm asking the Looker. See, if we are using the BigQuery, 90% you have access to BigQuery, kada? You can directly go there and run SQL queries. If you don't have the BigQuery access, you can run from here. ఈ SQL రన్నర్ ఎందుకంటే ఏదైనా సింపుల్ క్వరీస్ రన్ చేసుకోవాలంటే మాత్రమే. దట్స్ ఇట్. ఓకే. Okay. Any other questions? ఫాస్ట్ ట్రాక్ సెషన్స్ ఏమన్నా ఉంటాయా? పాసిబుల్ ఉంటుందా? ఫాస్ట్ ట్రాక్ ఎందుకంటే మన పార్టిసిపేట్స్ లెస్ ఉన్నారు కదా, తక్కువ పార్టిసిపేట్స్ ఉన్నారు కదా. మేబీ పార్టిసిపేట్స్ ఎక్కువ మంది ఉంటే ఐ కెన్ టేక్ ఫాస్ట్ ట్రాక్. ఓకే. సో యాక్చువల్గా మాకు ఒక 2 weeks-లో కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పారు. సో ఇస్ దేర్ ఎనీ ఛాన్స్ టు హ్యావింగ్ సెషన్స్ లైక్ దట్? మీకు ఒక్కరికైతే కష్టం అవుతుందండి. ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. ఓకే. ఓకే. యా ఫైన్ దెన్. యా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఓకే, ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ విల్ బీ టుమారో. నాకు కాస్త బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం ఉంది, కోల్డ్ చేసింది, సో ఐ కెనాట్ స్పీక్ మచ్. ఓకే, విల్ కంటిన్యూ టుమారో. థ్యాంక్ యూ గైస్, బై. Thank you.